So at that time, he one satellite was PSLV-4 was launching. At that day we had a meeting. So he said that when there was a before launching, he said to us that within a 10 minutes it will be at this location, after 20 minutes it will be at this location, and after half an hour where it will be, and whatever the calculation he said, so according to that calculation only PSLV we have observed. So there was not a single minute or single second difference was there. So these people are clever people, and they were not using a very difficult equations. The equations are simple, which we also know that first equation is we can call as a S is equal to ut plus 1/2 at square. S represent here displacement, U represent here initial velocity, T represents time, A represent acceleration. So if suppose that this formula, if I want to put for under gravity, motion under gravity, small amount of any change, instead of A we have required to consider a G. कारण अंडर ग्रॅव्हिटी मध्ये ऍक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी असते या. सो ए इज इक्वल टू 9.81 असते. So there is also some sign conventions we have required to use. If it is moving in upward direction, it is against gravitation, so that we will take a negative g. And if it is towards earth, then we can consider it is a positive g. So it is a plus 9.81. So small amount of any change is there. Instead of a, it is a g. So similar way, our second formula is nothing but it is a v square minus u square is equal to twice as. This also formula we know that. Here also instead of a, it will be g in case of any motion under gravity. Third formula we know that v minus u is equal to at. These three formulas are sufficient to find out the velocity, acceleration, time, and displacement. Other than these three formulas, we are not at all using a single formula to solve the problems related to the kinematics. The nomenclature might be going to change. In some cases, the nomenclatures are going to change. For example, if it is a rotary motion, this is a completely a translational motion. But if it is a rotational motion, then definitely the equations are going to change in terms of in this way. Instead of s, there will be a theta. Theta represent angular displacement. Instead of u, it will be the omega naught. Here it is omega naught represent initial angular velocity. Alpha represent angular acceleration. So similar formula is also there. Omega square minus omega naught square is equal to twice alpha theta. So same formula, just nomenclatures are going to change. आपलं सुद्धा असतंय बघा, आपलं घरातलं नाव वेगळं असतंय, कॉलेजचं नाव वेगळं असतंय, मित्रातलं नाव वेगळं असतंय. So similar way, the formulas are same, but the names are different here. So here omega minus omega naught is equal to alpha into theta. So I will not consider these are the 6 formulas. I will consider these are the only 3 formulas, because just the names are different here. So for angular displacement, angular or rotational and a linear motion, formulas are remain same. Now again you can check it. There is again one formula which we also know, that omega is equal to 2 pi n divided by 60. N represents the revolution per minute. RPM, we are calling it as a revolution per minute. It is a RPM. So sometime it may require omega is this formula we require, but this is a basic formula. We learn this formula from a 10th. So angular velocity is a 2 pi n divided by 60. Now next thing we can consider the motions related to the parabolic, which is we can say it is not a linear also and it is not angular also. This is in between. This is a parabolic motion, or we can call it is in a trajectory motion also. जे मोशन ट्रॅजेक्टरी पाथ फॉलो करते त्याला आपण ट्रॅजेक्टरी मोशन असं म्हणतो. So the important formula which is present here, it is nothing but our simple only one formula. This formula y is equal to x tan theta minus gx square upon twice u square 1 plus tan square theta. This formula is derived from s is equal to ut plus 1/2 at square. This formula is not different, just we have derived this for this motion. आपल्याला माहित आहे की ट्रॅजेक्टरी मोशन मध्ये दोन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत, की एखादी velocity is the vector quantity, we know that. So velocity, if it is an inclined one, it exists two components just like any force. जर का फोर्स इन्क्लाइंड असते तर त्याचे दोन कंपोनंट असते, एक हॉरिझॉन्टल कंपोनंट आणि एक व्हर्टिकल कंपोनंट असतो. तशाच पद्धतीनं
जर व्हेलॉसिटी जर का इन्क्लाइंड असेल तर व्हेलॉसिटीचे सुद्धा दोन कंपोनंट होते. दिस इज वन इज द हॉरिझॉन्टल कंपोनंट विच वी आर रिप्रेझेंटिंग बाय u cos theta and vertical component u sin theta. And we should require to know about this one thing. Remember, we should require to know that horizontal component of a trajectory motion remains constant. हा ही गोष्ट खूप महत्वाची आहे. So if you want to write somewhere, you can write it down. Horizontal component of a trajectory motion u cos theta remains constant, and u sin theta is changing during the travel, and u sin theta is a zero at the maximum height. ज्या ठिकाणी मॅक्झिमम हाईट असते त्या ठिकाणी u sin theta हा कंपोनंट 0 असतो. So by considering this phenomena, we have derived this formula which is called as y is equal to x tan theta minus gx square upon twice u square plus 1 plus tan square theta. So there are some formulas are there which you feel that you are required to remember, but believe on me, we don't require to mug up these formulas. Sometimes they will ask the question, find out the maximum height. So why should we require to find out the maximum height with the help of any formulas? Because we know that at a maximum height, u sin theta is equal to 0. So when such types of problems are going to ask, at that time again I will explain. So remember that we have not required to remember all these formulas of a trajectory motion. So only one formula is sufficient to remember. This is a equations of a trajectory. Also it is called as an equation of trajectory. So this formula we have required to remember if you want. But if you wanted to derive this formula from s is equal to ut plus 1/2 at square, you can. It is the simplest one. Okay, next question is this is related to the kinematics. Now kinematics part is over here. Now next is the dynamic part. So we can dynamics kinetics part, which is nothing but D'Alembert equation. The D'Alembert was a scientist who derived the equilibrium for the dynamic case. In a static case, equilibrium is a very simple. Summation of f of x is equal to 0, summation of f of y is equal to 0, and summation of m is equal to 0. This is the equilibrium in a static case. Similar way, in a dynamic case, no one has, before D'Alembert, no one has explained the equilibrium. आता तुम्ही म्हणताल की इक्विलिब्रियम मोशन, एखादी गाडी मोशन मध्ये असेल त्यावेळेस इक्विलिब्रियम कशी काय असू शकेल? बघा, कुठलीही गाडी जर रोडवरनं जात असताना जर तुम्ही बघितलं असेल तर इट इज स्टेडीली मुव्हिंग. त्याचं कुठं असं व्हायब्रेशन किंवा असे पडलेले आहे का? चालत असताना सहज चालता चालता पडते असं आहे का? नाही. सो दॅट इट इज इन इक्विलिब्रियम कंडिशन, बट इट इज अ इक्विलिब्रियम अंडर मोशन. जेवढे फोर्स एक्झर्ट झालेले आहेत बॉडीला त्याच्यावरती ओव्हरकम करून मोशन त्याची स्टेडीली चालू आहे. त्यामुळे त्याला आपण काय म्हणू शकतो की मोशन, दिस व्हेकल इज अंडर इक्विलिब्रियम बट अंडर अ मोशन. So here Newton has failed to explain the equilibrium condition. He has mentioned in his second law, force is directly proportional to the acceleration, or force is directly proportional to the change in momentum. हे इक्वेशन त्यांनी पुट केलं, एफ इज इक्वल टू एम ए, त्या इक्वेशन मध्ये त्यांनी मेन्शन केलेलं होतं. बट ही हॅज नॉट मेन्शन अबाउट द इक्विलिब्रियम, बिकॉज विदाउट इक्विलिब्रियम वी कांट सॉल्व प्रॉब्लेम ऑफ इन मेकॅनिक्स. त्यामुळं ह्याचाच फायदा D'Alembert ने घेतला. And D'Alembert has derived his equation in such a way that he mentioned that f minus ma is equal to 0. But the question has asked many scientists to him, what is the ma? What is the ma? So he said that it is a inertia. Okay, so they also asked that given the name it is a inertia force, but what is the meaning of this? So it can be explained with the help of these three diagrams. Now we can check it. If the vehicle it is in a steady condition, we are realizing one thing that we are not having external, means the force will be, आपण त्याच कंडिशनला राहतो बघा. पण जर का गाडीला जर थोडा जरी जर्क मिळाला तर आपण पाठीमागच्या साईडला दाबला जातो, किंवा गाडीचा जर आपण ब्रेक दाबला तर आपण काय होतं की पुढच्या साईडला येतो. सो व्हॉट इज दिस? अजून मी रिपीटेडली सांगतो. इन अ फर्स्ट केस व्हेकल इज मूव्हिंग इन स्टेडीली, बट सपोज दॅट इफ आय अप्लाइड द ब्रेक, what is going to happen? I will come forward, and if I accelerated the vehicle, or if I given a small amount of a jerk to the vehicle, then we can observe the backward force. So he explained very nicely to the scientist community that this force which we are not observing, that force is called an inertia force. म्हणजे तुम्हाला सांगतो की ह्याचा म्हणण्याचा उद्देश काय आहे की जे फोर्स मोशनच्या अपोजिट असतो त्या फोर्सला आपण इनर्शिया फोर्स असं म्हणू शकतो.
सो दॅट इनर्शिया फोर्स यू कॅन चेक इट. ज्यावेळेस आपण गाडी स्टार्ट केली असेल त्यावेळेस आपण थोडं पाठीमागला जातो. आपण गाडी पुढच्या दिशेने जात असेल तर आपण पाठीमागच्या दिशेने जातो. So if I draw the FBD of myself who is riding the vehicle, then definitely the mass into acceleration, this force, inertia force, we have required to take opposite to the motion. So F is stands for the forces and MA stands for the inertia force, which always we have required to take opposite to the motion. So, and he said that in a mathematical way, in a short I will put, in a mathematical way, to make a system in equilibrium, to make a system in equilibrium, that equation should equal to 0. That is the fundamental rule of an equilibrium. अजून सुद्धा एकदा रिपीटेडली सांगतो. एखादी सिस्टीम इक्विलिब्रियम मॅथमॅटिकल वे कसं म्हणसाल तुम्ही, तर त्या इक्वेशनला जर इज इक्वल टू 0 केलं तर ती सिस्टीम ही इक्विलिब्रियम आहे असं आपल्याला म्हणता येतं मॅथमॅटिकली. मग तसं न्यूटन मध्ये कुठे मेन्शन, न्यूटनच्या लॉ मध्ये असं कुठे मेन्शन केलेलं नव्हतं की एफ इज इक्वल टू एम ए म्हटलं होतं. एफ मायनस एम ए ते आपण परत डिराईव्ह करत असताना करू शकत होतो, बट दे हॅव नॉट मेन्शन इक्विलिब्रियम समवेअर. सो दॅट थिंग advantage has taken by D'Alembert, and he put his own equation which we can call it a D'Alembert equation. So it is nothing but F minus ma is equal to 0. This is the equilibrium condition of any dynamics. Similar way static चं मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहेच. स्टॅटिक इक्विलिब्रियम म्हणजे तरी काय, तर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाय इज इक्वल टू 0 आणि समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0. तसंच डायनामिक इक्विलिब्रियम जर अचीव्ह करायचे असेल तर एफ मायनस एम इज इक्वल टू 0 असणं गरजेचं आहे. Okay, now next thing we will also see that the next equation, it is called as a work energy principle. Work energy principle मध्ये वर्क म्हणजे काय हे आपल्याला डेफिनेशन माहित आहे. So work is nothing but force into displacement. But according to work energy principle statement, what is the work energy principle? Net work done by the system is always equal to change in kinetic energy. आता जे प्रॉब्लेम आपण D'Alembert सॉल्व्ह करू शकतो तेच प्रॉब्लेम आपण वर्क एनर्जीने सुद्धा सॉल्व्ह करू शकतो. वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल, अगेन आय एम रिपीटिंग दिस वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल. वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल इज नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. साधी गोष्ट आहे बघा, एखाद्या सिस्टीमनं वर्क डन किती केलेलं आहे हे जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल तर त्या सिस्टीमनं किती प्रमाणात व्हेलॉसिटी वाढवलेली आहे किंवा कमी केलेली आहे त्यावर डिपेंड असेल. ओके, जर एखादे व्हेइकल 2 मीटर पर सेकंड पासून 200 मीटर पर सेकंड पर्यंत जायचं असेल तर तिथं व्हेलॉसिटी चेंज झाली आणि ते कशाशी प्रोपोर्शनल असणार आहे, किती प्रमाणात फोर्स अप्लाय केलेला आहे. अँड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वर्क डन. नाउ हियर आल्सो देयर इज अ साइन कन्व्हेन्शन्स आर देयर. इफ फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट्स आर मूव्हिंग इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंटची दिशा जर सारख्याच दिशेने असतील, if they are having a same direction, then we can say that it is a positive work. And work and a displacement or force and displacements are moving in opposite direction, then we can call it as a negative work done. So in this case you can check it. ज्यावेळेस बुलेट मधून फायर होईल, फायरिंग ज्यावेळेस होणार आहे त्यावेळेस स्प्रिंग वर निगेटिव्ह वर्क डन होणार आहे, बिकॉज द रिपल्शन फोर्स इज देअर. After impact, when the bullet is fired, then spring will move at a backside and the bullet will move in a forward direction. So I can say that work done by spring in this case will be a negative work done, but the work done by a bullet will be the positive one. So here in this way we have required to remember that. Now next equation also you can this equation already I mentioned. Summation of work done, force into displacement is a change in kinetic energy, and kinetic energy always we are representing by mv square divided by 2, 1/2 mv square. So similarly, this is the impulse type of anything. Now again I am repeating this. When to use the work energy principle and D'Alembert principle? When they will ask acceleration or acceleration, when they are going to ask, use the D'Alembert principle. When they are asking a displacement, then you can use a work energy principle, because whatever the problems are there, that problem we can solve either by work energy principle or D'Alembert principle. Same क्वेश्चन आपण दोन पद्धतीनेही सॉल्व्ह करू शकतो. वर्क एनर्जी प्रिन्सिपलनेही सॉल्व्ह करू शकतो आणि D'Alembert प्रिन्सिपलनेही सॉल्व्ह करू शकतो. ज्या वेळेस ते ऍक्सेलरेशन विचारते त्या वेळेस तुम्ही D'Alembert प्रिन्सिपल यूज करा. ज्या वेळेस ते डिस्प्लेसमेंट विचारते त्या वेळेस तुम्ही
त्यावेळेस वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल यूज करा. Now next is the impulse momentum principle. Now impulse momentum principle is also very simple. Now sometimes if you see that force into time is equal to change in momentum, or net impulse is equal to change in momentum, that is also there. So the impulse momentum principle is stated in this way: net impulse is equal to change in momentum, and impulse is always the product of a force and time. इम्पल्स म्हणजे तुम्हाला अजून एकदा सांगतो की एका पर्टिक्युलर टाइम पिरियड मध्ये किती फोर्स अप्लाय केला त्याला आपण इम्पल्स म्हणतो. आणि इम्पॅक्ट कोणाला म्हणतो? स्मॉल पिरियड ऑफ टाइम मध्ये किती फोर्स अप्लाय केला त्याला इम्पॅक्ट असं म्हणतो. हिटिंग अ बॉल विथ द हेल्प ऑफ एन बॅट इज अ इम्पॅक्ट, but applying the force continuously for 1 minute of any time, it is nothing but impulse. So these are the derivations. Wherever there is an impact thing is there, impact म्हणजे त्या ठिकाणी किंवा कोलिजन आहे त्या ठिकाणी आपल्याला इम्पल्स मोमेंटम प्रिन्सिपल यूज करावं लागतंय. सो इम्पल्स मोमेंटम प्रिन्सिपल, अनदर एक्झाम्पल ऑल्सो, हिटिंग अ रॉड विथ द हेल्प ऑफ एन हॅमर. आपण कधी कधी एखादी मेघ ठोकायची असेल किंवा आपल्याला काहीतरी जमिनीमध्ये हे करायचं असेल, इन्सर्ट करायचं असेल, so we are hitting with the help of a hammer. This hammer is making an impact within for a short period of time. So in this case definitely we have required to use an impulse momentum principle, and this impulse momentum principle is stated in this way: net effective impulse is equal to change in momentum, mv minus mu. Now next thing is that there is a conservation of momentum principle is there. ज्या ज्या ठिकाणी इम्पल्स असतं त्या त्या ठिकाणी कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिन्सिपल आपण यूज करू शकतो. कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम जस्ट लाईक इन कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी काय म्हणते? एनर्जी नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड. एनर्जी नायदर डिस्ट्रॉइड नॉट क्रिएटेड, इट कॅन बी कन्व्हर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सिमिलर वे हिअर ऑल्सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फायनल मोमेंटम. कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जेवढं मोमेंटम तुमच्या बॉडीचं इनिशियली होतं तेवढंच मोमेंटम तुमच्या बॉडीचं आफ्टर इम्पॅक्ट सुद्धा राहणार आहे. आणि इफ आय वॉन्ट टू पुट इन टर्म्स ऑफ इन मॅथमॅटिकल वे, I can put m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. This is a conservation of momentum principle. It is used whenever there is any impulse or impact is there. Remember this. Now next is the restitution or the collision. So when there are two balls are moving with a different velocity, you can check it: 8 meter per second, 2 meter per second. Before collision, after collision, what is going to happen? Definitely after collision they are having a different velocity. Collide झाल्यानंतर त्यांच्या वेगवेगळ्या velocity असणार आहेत. So what is this restitution is there? Means whenever there is any collisions are there, we have required to consider the restitution, and restitution is represented by a formula v2 minus v1 divided by u1 minus u2. This is the mathematical definition of any coefficient of restitution. But what is the statement? The coefficient of restitution is the ratio of impulse after impact to the impulse before impact. And what is the impulse? Impulse is nothing but f into t. अजून एकदा मी रिपीटेडली सांगतो. What is mean by impulse? Impulse is nothing but force. So coefficient of restitution is the ratio of impulse after impact to the impulse before impact. So this is, if I make a simplification with the help of some formulas here and there, we are going to get ultimately the last answer. It is nothing but v2 minus v1 divided by u1 minus u2. These many formulas we have required to understand thoroughly in a second section. With the help of these formulas, we can solve more than 90% problems. And you can check it. These formulas are not difficult one also. एखादा तुम्हाला मशीन डिझाईनचा एखादा फॉर्म्युला सांगितला तर तो फॉर्म्युला तुम्ही चेक करा. So these formulas are quite more difficult. I can say 90% more difficult than these formulas. And these formulas we have required to understand, not we have required to mug up. That is the reason engineering mechanics second section, many students are failed to solve the problem because they have not understood this equations thoroughly. What is mean by momentum? What is mean by velocity? What is exact meaning of an acceleration? That things you have not understood thoroughly, so that they have not solved the problems of engineering mechanics related to the second section. But believe on me, second section is much more simpler than a first section.
and within one step you can solve the problem, which is not possible in the first section. In a first section, minimum 2 pages are required to solve the problems related to the trusses, even centroid. But in a second section, hard problem can be solved within a 3 to 4 lines. So that much simplicity is there in the second section. Okay, now next we will see the problems. Now first question we will take. Now you are required to solve this problem. I will give a time to you. Every problems I will give a 2 to 3 minutes to you. 2 ते 3 मिनिट तुम्हाला दिले जातील आणि ते प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व करा. तुम्ही जशा ज्या पद्धतीने सॉल्व केलेला आहे त्याच पद्धतीने मीही कदाचित सॉल्व केलेला असेल. or either I have made user different techniques, so there will be a comparison in answers. So this is the question. I will explain what is the question and how to solve. You are required to solve this question. तर आता इथून पुढे जेवढे बी आपण क्वेश्चन्स घेणार आहे ते गेटच्या रिलेटेडचेच क्वेश्चन्स आहेत आणि जे क्वेश्चन असतील ते मी डायरेक्टली सोल्युशन तुम्हाला देणार नाही. सो व्हॉट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इट, after explaining the question and which theorem I have required to use for solving this problem, I will give 2 minutes to you, and after 2 minutes we will resume again and we will check your answer and my answer. Okay, so question is in this way. A log is being towed by 2 tractors A and B. Determine the magnitude of 2 towing force FA and FB if it is required that the resultant force have a magnitude Fr 10 kilonewton and be directed along x-axis, theta is equal to 15 degree. Now you can check it here. तुम्ही ह्या ठिकाणी जर व्यवस्थित बघितलं तर एक गोष्ट आपल्याला जाणवते इथं. 2 ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने एक ओंडका ओढला जातोय. 2 ट्रॅक्टरनं जी दोरी बांधलेली आहे त्यातला अँगल 30 डिग्री दिलेला आहे. रिझल्टंट एक्स दिशेने आहे, त्याचं मॅग्निट्यूड 10 किलोन्यूटन आहे. So which definitely I know that we can solve this problem with the help of our resolution method. You can do a summation of f of x, summation of f of y. We know that if resultant is moving along x direction, then I can say that summation of f of x is equal to r and summation of f of y is equal to 0. Here you can check it. Here unknown are 2, FA and FB, and equations are 2. Summation of f of x is equal to r. Why summation of f of x is equal to r? Because the resultant is moving along x direction. If the resultant is moving along y direction, I may have said that summation of f of y is equal to r and summation of f of x is equal to 0. तुम्ही म्हणता बघा कधी कधी, आला तू माझा मित्र आहे का काय आहे, कायम तू त्याचीच बाजू घेतोय. सो आय कॅन से दॅट की इन दिस केस त्या मित्राचं तुमच्याकडचं कॉन्ट्रीब्युशन हे 0 आहे आणि त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन जास्त आहे, तुमच्या दुसऱ्या मित्राकडे जास्त असतंय. बरोबर आहे ना. म्हणजे रिझल्टंट एखाद्या वेळेस आपल्या जर का खरं आणि खोटं ठरवायचं असेल तर तुम्ही म्हणता बघा तू कायम त्याचीच बाजू ओढतोय. सो रिझल्टंट इज ऑल्सो इन अ सेम वे. रिझल्टंट आयदर एक्स कडे असू शकेल किंवा जर का हॉरिझॉन्टल असेल तर तो प्युअरली एक्स कडे असणार आहे, तो व्हर्टिकल असेल तर तो प्युअरली वाय कडे असणार आहे. जर का तो इन्क्लाइंड असेल तर त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन काय असणार आहे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कडे आणि समेशन ऑफ एफ ऑफ वाय कडे असू शकतं. सो आय कॅन इन दिस केस इट इज कम्प्लिटली हॉरिझॉन्टल. सो आय कॅन से दॅट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर अँड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाय इज इक्वल टू 0. आता हा प्रॉब्लेम आपण ह्याही पद्धतीने सॉल्व्ह करू शकतो की देर आर ओनली 2 फोर्सेस. We can use a parallelogram theorem also. R is equal to root summation of f of x square, sorry, a square plus b square minus 2 f1 f2 cos theta. हाही फॉर्म्युला तुम्ही यूज करू शकता. किंवा I can use a triangle law also, which is very simple. So either you can use a one thing. 3 मधले कुठलीही एक गोष्ट तुम्ही कुठलाही एक फॉर्म्युला तुम्ही यूज करा and you can solve it. I will give a 2 minutes to you. आणि मी तुम्हाला आता सगळ्यांनी काय करा की अटेंडन्स यू कॅन कीप हिअर इन अ चॅट बॉक्स. सगळ्यांनी अटेंडन्स लिहा. सो विल कीप, आय विल गिव्ह 2 minutes टू. 2 मिनिटं तुम्हाला देतोय. 2 मिनिटात हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. सगळ्याकडेच कॅल्क्युलेटर आहेत असं गृहीत धरतो, कारण विदाउट कॅल्क्युलेटर वी कांट सॉल्व्ह प्रॉब्लेम्स ऑफ इन इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. आणि ऐकून जर तुम्ही जर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असाल तर दिस इज नॉट पॉसिबल. इवन मेनी टाइम्स वी गॉट फेल to solve the problems by listening. So we have required to use a practice of pen and paper.
with the help of any calculator. So everyone should require to make attendance. So make attendance and try to solve this problem. भारत बोले भारत हाँ बोला सर. वाऱ्याचा आवाज जास्त येते का रे? हॅलो, हाँ सर. वाऱ्याचा आवाज जास्त येते का? हाँ सर. हाँ येतोय. जास्त डिस्टर्ब होतं का? नाही होतो, कधी कधी होतं सर. कारण काय झालंय, वारं जास्त आहे रे इथं. दुसऱ्या इतर गोष्टी समजतात ना सगळ्या? हाँ हाँ. ओके. हर्षल नागटेळ. हाँ सर. हा सगळं समजतंय ना काय सांगितलेलं त्या गोष्टी? हाँ समजतं काय प्रॉब्लेम. काय नाही ना. Okay, so we'll solve this problem. Now we have required to use here. I have used a triangle law. You might have used a resolution method or a parallelogram law. So in a triangle law, you can check it. FA and FB. The total angle is a 30 degree. Now you can check it. Resultant is a 10 kilonewton, which is a completely horizontal. So I have shown in horizontal direction. FA is a 30 degree, sorry, and FB. Sorry, 1 minute. It should be a 15 degree. Yeah? It should be a 1 minute. Sorry, theta they have not given. Clear. Now 30 degree is the angle between resultant and FA. And theta is also they have given a 15 degree, means total angle between FA and FB is a 45 degree. So according to that, if you check it, 30 degree FA, resultant I have drawn, and I have made a triangle of these three forces. I have made a triangle of these three forces, and if I apply the triangle law, just like we know that, what is the triangle law? Line, suppose here in this case, FA upon sine 15.
ती जी साइड आहे, जस्ट लाईक वी नो दॅट लॅमिस थेरम जसा आहे तसाच साइन रूल आहे, कारण लॅमिस थेरम वी हॅव डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रायंगल. सो यू कॅन चेक इट हियर. FA अपॉन साइन 15, FA हा फोर्स आणि अँगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस. Then 10 into angle between two other forces, it is a 135. So from this formula you are going to get directly value of an FA. Similarly, FB upon sin 30, force FB upon angle between sine angle between FA and resultant, and 10 divided by angle between two other forces, it is nothing but 135, sine 135. From this you are going to get directly answers of an FA and FB. So I thought this is the simplest method, so we don't require to remember even formulas also. हा साइन रूल किंवा ट्रायंगल लॉ तुम्हाला माझ्या मते 12th मध्ये झालेला आहे, त्यामध्ये तिथे मेन्शन केलेला असेल की साइड डिवाइडेड बाय साइन अँगल बिटवीन टू अदर साइड. So similar way, this law I have used here, and with the help of this I have found out the answer. Answer is going to come FA is equal to 3.66 and FB is going to come 7.707. सगळ्यांनी चेक करा, क्रॉस चेक केलं तरी चालेल. काय ह्यामध्ये डाऊट आला असेल, डाऊट असेल तर मला सांगा. जर व्हॅल्यू मध्ये चेंजेस असतील तर तुम्ही मला परत सांगू शकता. ओके, नाउ विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. So similar way, this is the another problem. Okay, so many students have given correct answers. One Omkar Pawar has not given correct answer, but just cross check these answers also. You can cross check your answers. If any doubt is there, you can make you can send me a SMS through WhatsApp also. You can make a message through a WhatsApp. Okay, so next question is that the question, determine the magnitude of the resultant force. Here they have asked to find out the resultant. Now remember that law of parallelogram and triangle law is applicable when there are only two forces are there, and resultant is going to produce third force. So remember these things. When there is a more than two forces are there, only one, which is called the resolution method, we have required to use. So here we are required to use a resolution method, and here we are required to find out the resultant. आपल्याला ह्या केसेस मध्ये आपल्याला रिझल्टंट फाइंड आउट करायचा आहे. F1 चा अँगल 45 आहे, F2 चा अँगल 15 आहे, F3 चा अँगल 15 डिग्री आहे. सो अँगल 15 डिग्री आहे व्हर्टिकलचे, आणि 25 एवढं LB म्हणजे न्यूटन. इट इज अ वन टाइप ऑफ युनिट, फोर्स युनिट. So we are required to find out the resultant, which is the simplest one. Resolve the F1 into horizontal component and vertical component. Similarly, resolve the component F2 again into the horizontal and vertical component, F3 also in horizontal and vertical component, and try to solve this. Now it is time is again it is less than 1 minute, so we have required to join again for this link. After completion of this, we are required to join again on the same link. Okay. So try to solve this problem. Very simple problem. Just we are required to do the resolution. Horizontal component always we are representing by F cos theta, and vertical component always F sin theta. In both cases, F1 and F2, they have given angle with a horizontal, and F3 they have given angle with a vertical. You can convert it into the horizontal. So 90 minus 15, that will be the angle made by F3 with a horizontal. So why we are required to do that? Because horizontal component we are always considering cos, and vertical component we are always considering a sin. So for that purpose, we are required to convert all vertical angles into the horizontal angle. So convert it and find resultant. So R is equal to root of summation of f of x square plus summation of f of y square. Do the summation of f of x is equal summation of f of x. Do summation of f of y, and try to solve this problem.